El zumbido constante de los motores línea el aire. Como un murmullo grave que adormis a los pasajeros. Afuera, la noche extiende infinita. Y el avión avanza como un pequeño punto luminoso atravesando la inmensidad oscura del cielo. Dentro todo parece normal. Una pareja conversa en voz baja, un niño juega con la pantalla táctil, un anciano hoja un periódico con las manos temblorosas. La calma es casi hipnótica. Los asistentes de vuelo recorren el pasillo con movimientos mecánicos, sirviendo café y té. Algunos pasajeros luchan contra el sueño. Otros yesihan rendido, dejando caer sus cabezas contra las ventanillas o sobre los respaldos. El aire huele a café recién hecho y a ese aroma metálico característico de las cabinas presurizadas. Entonces la quietud se rompe. Un chasquido suena en los altavoces, y una voz grave controlada, irrumpe con un matiz de urgencia. Damas y caballeros. Accedete en apenas un segundo. Como se elegirá con cuidado cada palabra. Hay algún piloto de combate a bordo. La frase corta el aire como un cuchillo. Algunos pasajeros levantan la vista de inmediato. Confundidos, incrédulos. Otros fingen no haber escuchado. Con la esperanza absurda de que la pregunta no sea real. Pero lo es. La tensión recorre el pasillo como una corriente eléctrica invisible. Un niño le pregunta a su madre qué significa piloto de combate. Ella no sabe qué responder. Un hombre se ajusta los lentes y mira a su alrededor, esperando que alguien se levante, que un héroe anónimo revele su identidad. Pero nadie lo hace. En la fila 15, una mujer duerme profundamente. Su rostro tranquilo contrasta con la inquietud creciente a su alrededor. Nadie sospecha que la respuesta es súplica late. En silencio justo allí. Ella parece una pasajera cualquiera. Abrigo sencillo, postura encorvada por el cansancio, la respiración acompasada. Sin embargo, esa pregunta lanzada al aire como un grito desesperado, no es una casualidad. Es un llamado directo a su pasado, un pasado que ha intentado enterrar en la oscuridad de los recuerdos. El murmullo entre pasajeros se intensifica. Las azafatas se miran nerviosas, como si supieran algo que los demás ignoran. La voz del capitán vuelve a sonar. Esta vez con un filo de urgencia en mayor. Repito. ¿Hay algún piloto de combate entre los pasajeros? El silencio que sigue es abrumador. Cada segundo parece durar una eternidad. Los pasajeros se miran entre sí, buscando una señal, una salvación. Y en medio de ese vacío, en la fila 15, ella respira tranquila. Hay todavía el hecho de que el destino la está llamando, con fuerza, con la crudeza de un cielo que nunca olvida. Así comienza esta historia. Con un avión en la noche, un capitán que pide ayuda. Y una mujer que no sabe que está a punto de despertar a los fantasmas que juró olvidar. Su nombre es Elena Vargas. A simple vista, parece una mujer común. Una pasajera más entre decenas de rostros anónimos. Leva un abrigo oscuro que oculta su figura. El cabello recogido con un moño improvisado y unos auriculares que descansan sin batería en su regazo. Sus ojos ahora cerrados por el sueño, son de un gris acerado, aunque pocos lo saben. Solo quienes alguna vez se cruzaron con ella en el aire llegaron a ver esa mirada encendida. Elena viaja sola. No carga más equipage que una mochila ligera y un pequeño libro de tapas desgastadas. Es un viaje rutinario, uno de tantos, un trayecto que eligió porque era rápido, porque le permite llegar a un lugar sin tener que dar explications. Hace tiempo que se acostumbra a moverse en silencio, sin destacar, como es la invisibilidad fuera su mejor escudo. Pero debajo de esa apariencia sencilla hay huellas imborrables. Si alguien mirara con atención, notaría una cicatriz fina que cruza su ceja derecha. O el gesto rígido de sus manos.
siempre listos, siempre tensa. Huelas que no provienen de la vida civil, sino de años de entrenamiento, disciplina y combate. Elena fue piloto de Combate, una de las mejores de su promoción. En los archivos oficiales, su nombre aparece asociado a misiones arriesgadas, vuelos de reconocimiento en territorios hostiles, maniobras que exigían nervios de acero. En su juventud, soñaba con conquistar el cielo. Lo veía como un lugar de libertad, un espacio sin límites donde podía ser más que carne y hueso, podía ser parte del viento, del trueno, de la tormenta. Pero los años de servicio de Geron marcas profundas. Ya no vuela. O mejor dica ya no quiere volar. La guerra lo arrebató demasiado. Compañeros, noches de sueño, la tranquilidad de una vida común. El precio de sobrevivir fue cargar con recuerdos que nunca pidió. Y ahora, en este vuelo comercial, Elena solo quiere ser invisible, perderse entre los demás, viajar sin que nadie la reconozca, sin que nadie espere nada de ella. Ignora que el destino nunca olvida. Que a veces, basta una sola llamada para arrancar las máscaras y recordar quiénes es en realidad. Elena cierra los ojos, todavía sin déspota del todo. Y la vibración del avión parece arrastrarla a un recuerdo que nunca se apaga. La cabina presurizada se disuelve, y en su mente vuelve a oler el combustible de aviación, el metal caliente de los hangars y el sudor impregnado en los uniformes. Está de regreso en la base aérea, años atrás. La jornada comienza antes del amanecer. El silbato de los instructores corta la madrugada. Y decenas de cadetes corren hacia la pista con botas pesadas que golpean el suelo como un solo tambor. Entre ellos Elena. Su respiración se acompasa al ritmo de los demás, pero los ojos brillan con un fuego distinto, el de alguien que no está dispuesto a quedarse atrás. El entrenamiento es brutal. Horas interminables de simuladores, estudios técnicos, revisions mecánicas y vuelos de práctica que desafian los límites del cuerpo humano. El instructor repite una frase como mantra. El cielo no perdona errors. Y Elena lo sabe. Cada giro cerrado, cada inmersión controlada, cada ejercicio bajo presión es un paso más hacia un destino que exige perfección absoluta. Pronto la vimos en su primer vuelo real. El rugido del reactor sacude su pecho. Sus manos tiemblan al aferrar la palanca, pero en cuanto la nave saliva, todo cambia. El miedo se disuelve en una euforia imposible de describir. Ella siente parte del cielo, como si los motores fueran una extensión de su propio corazón. Los años siguientes son una vorágine de misiones. Recuerda el peso del casco, la radio crepitando en sus oídos, las órdenes gritadas en clave, las noches sin luna en las que volaba sobre territorios hostiles sin margen de error. Recuerda también a sus compañeros, esos rostros jóvenes que comparten risas en los hangars, que se permiten regresar siempre, aunque sabían que no todos lo harían. Y luego, el recuerdo más oscuro. Una misión de reconocimiento que se convirtió en pesadilla. Alarmas encendidas, radars detectando movimientos enemigos. Un error mínimo que desencadenó el desastre. El cielo iluminado por trazas de fuego. La voz de un compañero gritando su nombre en la radio. Cortada de golpe por el silencio absoluto. Elena volvió sola. Ese día quedó grabado en su piel y en su alma. Desde entonces, cada vez que oye el rugido de un motor, siente el eco de aquella perdida. El cielo, que antes era libertad, se convirtió en una cárcel invisible, en un recordatorio constante de lo que significaba sobrevivir mientras otros no lo lograron. La memoria se desvanece. El rugido de los cosas se transforma nuevamente en el zumbido uniforme de un avión comercial. Pero el peso del recuerdo se queda con ella, como siempre, dormido en lo profundo. Hasta que la realidad decae de reclamarlo otra vez. Un estremecimiento recorre la nave. Primero es leve, como un balancio suave,
pero prontos convierte en un golpe brusco que hace vibrar cada tornillo del fuselage. Las luces parpadean. Un murmullo inquieto se levanta entre los pasajeros. Elena abre los ojos de golpe. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Un instinto que nunca la ha abandonado. Mira a su alrededor, intentando evaluar la situación. Los asistentes de vuelo tratan de mantener la calma, pero esos gestos la traicionan. Una azafata se aferra al respaldo de un asiento con los nudillos blancos. Otra se apresura a asegurar el carrito de bebidas que rueda sin control por el pasillo. El altavoz vuelve a sonar. La voz del capitán es firme, pero tensa, como una cuerda estirada al límite. Estamos enfrentando una emergencia técnica. Les pedimos que permanezcan en sus asientos y sigan las instrucciones de la tripulación. Una nueva sacudida. Varios pasajeros gritan. El avión pierde altitud durante unos segundos interminables. Y el silencio que sigue es incluso más aterrador. Entonces, el capitán vuelve a hablar. Esta vez con un matiz de desesperación imposible de ocultar. ¿Hay algún piloto de combate a bordo? Repito. ¿Hay alguien con experiencia en aeronaves militares entre los pasajeros? Elena siente un escalofrío recorrer la espalda. Su respiración se acelera. El sonido de los motores irregulares despierta en su memoria ecos lejanos. Alarmas voces en la radio, la vibración metálica de una nave en crisis. Durante un instante, no está en un avión comercial, sino en plena misión. Con la adrenalina desbordando el pecho. Cierra los ojos un segundo, intentando contener la avalancha de recuerdos. Podría quedarse calada. Podría fingir que no escuchó. Al fin y al cabo, nadie sabe quién es ella. Nadie conoce su pasado. Pero el instinto de soldado late más fuerte que sus miedos. Sus manos tiemblan, luchando entre la necesidad de mantenerse oculta y la obligación de actuar. Frente a ella, una niña se aferra al brazo de su madre llorando. Un hombre mayor reza en silencio. Las turbulencias sacuden otra vez el avión. Como el cielo quisiera poner a prueba cada alma a bordo. Elena aprieta los dientes. Una parte de sí misma grita que permanezca en el asiento. Que se quede invisible. Que no vuelva a abrir la puerta a ese mundo. Pero otra voz, la que nunca se apagó del todo, susurra lo contrario. Si no lo haces tú, nadie lo hará. El conflicto no está solo en los cielos. También arde en su interior. Y cada segundo que pasa, la decisión pesa más. Hasta convertirse en una batalla silenciosa entre lo que teme y lo que sabe que debe hacer. El rugido del avión se vuelve más irregular. Una turbulencia sacude la cabina con violencia. Haciendo que algunos compartimentos superiores se abran y maletas caigan al pasillo. Los gritos se multiplican. El miedo que antes era un murmullo ahora es un clamor palpable. Elena aprieta los reposabrazos de su asiento. Sus músculos tiemblan, no de miedo al accidente, sino de la batalla interna que libra. Cada golpe de la aeronave contra el aire es un eco de los combates que vivió en el pasado. La respiración agitada de los pasajeros la arrastra de vuelta a los momentos en los que sus compañeros gritaban en la radio, buscando una salida en medio del fuego enemigo. En su mente, dos realidades se superponen. La cabina de un casa bajo ataque y el interior de este avión comercial lleno de inocentes. Recuerda cómo en una misión tuvo que decidir en segundos si arriesgar su vida para proteger la de otros. Y ahora, aunque el contexto es distinto, la decisión vuelve a pesar igual de feroz. Las azafatas, desbordadas, intentan tranquilizar a los pasajeros, pero su voz quiebra. Un hombre se levanta desesperado, intentando correr hacia la cabina, y es contenido por otros viajeros. La sensación de caos crece. El capitán repite por tercera vez el llamado. Su voz cargada de angustia. Necesitamos apoyo.
¿Hay alguien que pueda ayudarnos? Elena cierra los ojos. El ruido de los motores se convierte en sirenas de radar en su memoria. Vuelve a escuchar aquella última transmisión rota. El grito de su compañero que nunca regresó. A nudo lo oprime el pecho. Su corazón late con fuerza. Como esa cada pulsación empujará la decisión que intenta evitar. Mira su alrededor. El anciano que rezaba ahora llora en silencio. La niña que solazaba contra su madre ha cuidado muda de miedo. Los ojos fijos en el techo como se esperara que caera sobre ella. Elena así muerde el labio. Sabe que no puede quedarse inmóvil. Cada segundo que pasa, la línea entre vivir y morir se acorta. Finalmente sus manos se sueltan del asiento. Se incorpora con un movimiento lento pero decidido. Sus pasos suenan firmes sobre el pasillo. Aunque por dentro tiembla como nunca. Todos los ojos la siguen. Con la mezcla de esperanza y desconcierto. Ella no dice nada aún, pero en su interior, sabe que la batalla ya está decidida. Responderá al llamado. Elena avanza hacia la cabina. El tiempo parece ralentizarse. Cada paso es un regreso al pasado. Cada mirada que la observa es un recordatorio de que ya no puede escapar. Lo que la persiguió durante años ahora la reclama. Y no hay refugio posible, excepto en el mismo lugar del que huyó. El cielo. La puerta de la cabina se abre con un chirrido metálico. Dentro, el aire es sofocante, cargado de tensión. Luces de advertencia parpadean en el tablero. Alarmas electrónicas resuenan sin pausa. Y el capitán, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor, lucha por mantener el control del avión. Elena entra sin pedir permiso. Sus ojos se clavan en los instrumentos. Y en un segundo su cuerpo recuerda lo que su mente temía haber olvidado. El capitán la observa con sorpresa. Casi incredulidad. Soy piloto de Combate. Dice ella con voz firme, aunque por dentro tiembla. Digan que esto ocurriendo. El primer oficial intercambia una mirada de alivio con el capitán. Lo explican rápido. Un fallo en el sistema de navegación, turbulencia intensa, perdida parcial de control en los ailerons. Elena agent. Absorbiendo cada palabra como se regresara a un lenguaje secreto que nunca dejó de dominar. Se siente junto a ellos. Sus manos tocan los controls y siente la vibración del fuselage como un pulso vivo. Durante un instante duda. El recuerdo de aquella misión fallida amenaza con paralizarla, pero enseguida, el rugido de los motores la arrastra a la realidad. No hay tiempo para miedos. Voy a ayudarte. Dice el capitán. Confía en mí. Empieza a dar instructions precisas. Ajustes en la potencia, cambios en el ángulo de ascenso, maniobras para estabilizar la aeronave. El capitán sigue sus órdenes. Sorprendido por la calma que transmite esa mujer desconocida. Poco a poco la queda se desacelera. Aunque el peligro aún no desaparece. La turbulencia golpea con fuerza. El avión se sacude como una joya en mitad de una tormenta. Elena aprieta los mandos con fuerza. En su mente, no está en un vuelo comercial. Está de vuelta en la guerra, esquivando misiles invisibles, luchando contra un enemigo que esta vez no tiene rostro, solo viento y gravedad. El silencio de los pasajeros. Al otro lado de la puerta, pesa como plomo. Todos esperan. Todos confían en un milagro que aún no saben que depende de ella. El capitán la mira de reojo. Y en sus ojos hay respeto, casi veneración. Entiende que no está frente a una pasajera común, sino frente a alguien que ha visto la muerte de cerca y aún así eligió pelear. Elena respira hondo, ajusta los mandos, y con un movimiento firme logra estabilizar el avión en una línea recta. Las alarmas siguen encendidas, pero el descenso se detiene. El rugido metálico se da un ritmo más controlado. Por un instante el tiempo parece detenerse. Ella, con las manos en los controls, vuelve a ser quien era.
La piloto que dominaba los cielos, la mujer que enfrentaba lo imposible. La diferencia es que ahora, en lugar de soldados a su lado, leva cientos de inocentes confiando en ella. Y esa responsabilidad, lejos de pesar la enciende. El capitán le sonríe con gratitud contenida. Lo logramos. Susurra. Pero Elena no responde. Sus ojos siguen fijos en el horizonte. Porque sabe que todavía no han ganado del todo. Pero en ese instante crucial volvió a volar. El avión, finalmente estabilizado, cerca el aire con un rugido uniforme. La tormenta empieza a disiparse y, poco a poco, la vibración del fuselage se calma. En la cabina, el silencio es casi sagrado. Un silencio de supervivencia, de victoria parcial pero real. El capitán deja escapar un suspiro largo, como esa soltera de golpe de tensión acumulada. Gira hacia Elena y lu extiende la mano. Nos salvaste. Dice con una voz grave cargada de respeto. No sé cómo agradecerte. Elena aprieta la mano con firmeza, pero evita prolongar el gesto. Para ella no se trata de gratitud sino de deber. No responde con palabras. Su mirada fija en el horizonte dice todo lo que necesita. On falta el aterrizaje, o no están seguros del todo. En la cabina de pasajeros, un murmullo recorre los asientos. Nadie conoce los detalles, pero todos intuyen que algo extraordinario acaba de ocurrir. Una azafata, con lágrimas en los ojos, susurra a una compañera. Esa mujer. Ella lo hizo. El avión se encamina hacia la pista de emergencia designada. El descenso es tenso, pero esta vez Elena acompaña cada movimiento del capitán con precisión quirúrgica. Sus manos, curtidas por años en el aire, fluyen como si nunca hubieran dejado el uniforme. Finalmente las rutas tocan tierra con un golpe seco. Los frenos rugen, el fuselage tiembla, y después, silencio. El avión se detiene. Un aplauso estalla en la cabina de pasajeros. No es un aplauso cualquiera, sino un grito colectivo de alivio de vida. Elena escucha desde su asiento en la cabina, y por primera vez en años, una sonrisa sincera cruza su rostro. No por orgullo, sino porque entiende que, aunque había jurado dejar tras los cielos, el destino la había llamado una vez más, y había respondido. El avión descansa en tierra firme. Afuera, la lluvia arrecia contra el fuselage, como el cielo mismo quisiera lavar el miedo que había atrapado a todos minutos antes. Los pasajeros empiezan a bajar uno a uno, todavía con el temblor en las manos, todavía sin comprender del todo lo que sucedió ahí arriba. Elena, sin embargo, no espera aplausos ni explications. Se levanta de su asiento en silencio, recoge su chaqueta y camina por el pasillo con la mirada baja. Para la mayoría, seguirá siendo solo una mujer anónima de la fila 15. Para unos pocos, la sombra de un héroe que nunca pidió reconocimiento. Mientras avanza hacia la salida, una niña que viajaba en el avión la mira fijamente, con los ojos grandes, brillantes, llenos de gratitud y admiración. Elena sonríe apenas, un gesto mínimo pero poderoso. En ese instante entiende que lo que hizo no fue para el capitán, ni para los pasajeros, sino porque, a pesar de todo, sigue siendo quien siempre fue. Y la voz en off se impone, profunda, con un eco que queda grabado en el corazón del espectador. Algunos héroes nunca dejan de serlo, aunque intentan ocultarse en la fila 15. El courage no es elige. Simplemente despierta cuando el mundo lo necesita. La música asciende en un tono solemne, como una despedida y una promesa. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte a este canal, porque aún quedan muchas más historias ocultas que esperan ser contadas.